Silent Hill'in ikinci oyunu 2001 yılında piyasaya sürülmüştü. Ben de bu oyunu o sıralar olmasa da çıktıktan büyük ihtimal 3-5 yıl sonra oynamıştım. O zamanlar genellikle Türkçe altyazı vesaire olmadığından oyunları gördüğüm kadarıyla anlıyor ve sadece oynanış kısmına odaklanıp kalıyordum. Ancak şu an anlıyorum ki bu oyun psikolojik korku türünde çok önemli bir yere sahip. Oynanış kısmı da çok iyi ama bu videoda asıl değineceğimiz nokta hikayesi. Birazdan sizlerle birlikte bu oyunun özüne kadar ineceğiz ve hikayesini daha derinden anlamış olacağız. Ama önce bu videonun spoiler ve bazı kişiler için rahatsız edici unsurları da barındırdığını bildirmek istiyorum. Evet, her şey hazırsa anlatıma başlıyorum. Görünüşte Amerika'da küçük, kırsal bir kasaba olan bu yer aslında bu şekilde sisli ve korkunç görünmüyor herkese. Birazdan bahsedeceğim karakterlerin neredeyse hepsi küçük bir kız olan Laura hariç günahlar yüzünden bu kasabaya gelmiş durumda. Gelmeden hemen önce ağır günahlar işlemiş, ardından bu yaptıkları şeyi bilinçaltının derinliklerine atıp yani hemen hemen unutup sonrasında kasaba onları çağırmıştı. Bu kasabada herkes kendine gösterilen veya gördüğü şeyi yaşıyor diyemeyiz. Öyle olsaydı eğer kasabada güç falan yok, herkes kendi ruhsal travması yüzünden farklı şeyler yaşıyor diyebilirdik. Ancak bu böyle değil. Yeri geldiğinde diğer karakterlerle etkileşime giren ana karakter James, kasabanın kendisine gösterdiği dışında diğer kişilerin de gördüğünü görebiliyor ve hissedebiliyordu. Peki bu Silent Hill'in gücü nereden geliyor diye kendimize soracak olursak orası tam bir muamma. Oyunun iki şaka sonundan biri olan köpeğin olduğu oyun sonuna ufaktan bir bakalım. Fuck our shit. Nie! To nie może być prawda. Silent Hill kasabasında bu şeyleri yapan bir köpek de olabilir demek ister gibi değil mi? Yani yapımcılar buna çok takılmamamızı istemiş olacak ki böyle bir son bırakma isteği duymuş. Şimdi gelelim ana karakterimiz James Sunderland'e. Mary Sunderland ile evli olan James bir vakit bu Silent Hill kasabasına eşiyle tatile gelmiş. Beraber Rosewater Parkı'nda Toluca Gölü'nü izlemişler, sala binmişler, karşı taraftaki Lakeview Hotel yani göl manzaralı otele gitmişler vesaire. Yani bayağı dolu dolu zaman geçirmişler ve Mary burayı çok sevmiş. Devam James'e beni buraya getireceğini söz ver deyip durmuş. Her şey böyle güzel giderken tatillerinden kısa bir süre sonra Mary'nin öksürüklerinin artmasıyla soluğu doktorda almışlar. Ancak vardıklarında Mary'nin ölümcül ve bilinmeyen bir hastalığa yakalandığını söyleyen doktor, yine James'e eşinin en fazla 3 yıl ömrü kaldığını da o sıralar söylemişti. Bakımına hastanede devam edilirken James karısına karşı olabildiğince iyi şekilde destek olmak için elinden geleni yapmıştı. Ona her gün hastaneye gelirken hediyeler getirmiş ve onunla ilgilenmişti. Fakat Mary'nin vücudu bu hastalıktan o kadar deforme olmuştu ki neredeyse Mary kendinden nefret eder hale gelmişti. Bu hastalık onun psikolojisini de alt üst etmişti. Artık ne istediğini bilemez hale gelmişti. Bir yandan James'in onu öyle görmesini istemiyor, öte yandan James'in yanından ayrılmamasını istiyor. Mary'nin bu karamsarlığını oyunun sonlarına doğru o uzun koridorda ilerlerken öğrenmiştik. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please. Don't
go. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not gonna die. Help me. James'in tarafından baktığımız zaman ise hasta olsa da hala karısını seven, yanında olup ona her şekilde destek olan bir kişi olmuştu. Tabi bunlar Mary'nin aşırı ruh hali değişkenliklerine kadar böyle devam etmişti. Bir zaman sonra ise Mary'nin bu aşırı tutarsız ve sinirli halleri James'i yormaya, soğutmaya başlamıştı. Mary'den yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayan James, bilinçaltının da verdiği cinsellik dürtüleri sonucu başka insanlara, özellikle de hastanedeki hemşirelere bu şekilde bakmasına sebep olmuştu. İş böyle olunca James, karısının hasta ve hala onunla evliyken nasıl böyle bir şey düşünebilirim sorusunu kendisine sormasına ve bu sefer de kendisinden nefret etmesine sebep olmuştu. James'in de kafası bir hayli karışmıştı artık. Bir zaman sonra karısından iyice bıkmasıyla birlikte de hastaneye gidişlerini bir hayli azaltıp en sonunda da hiç gitmemeye başlamıştı. James karısını kendi zihninde o sıralar öldürüyor veya siliyor da diyebiliriz. Mary ise James'in artık onu görmeye gelmemesinin kendi suçunun olduğunu ve haklı olduğunu düşünüp psikolojisini iyice yerle bir ediyor. En sonunda ise doktorlar Mary için yapılacak bir şey kalmadığını ve son günlerini rahat geçirmesi gerektiğini söyleyip onu eve göndermişlerdi. Mary, James ve hastanede tanıştığı Laura için son bir mektup yazıp, tabi Laura'ya sonra değineceğim, bu mektubu hemşire Rachel'a vermişti ve ölümünden sonra da onlara ulaştırması ricasında bulunmuştu. Karısı eve dönünce James istemeyerekten de olsa Mary'i eve almıştı almasını ama onun kendisi için bir ayak bağı olduğu ve hayatını çaldığı düşüncesi James'i hataya sürüklemişti. Günler sonra da ölüm döşeğindeki karısını yastıkla boğup öldürmüştü. Bu yaptığı şey James'in rahatlamasını sağlamamış olacak ki pişmanlık duygusunun ve ona çok fazla ağır gelen aşırı travmatik etkenlerle beraber James'in beyni bu yaşananları bilinçaltına doğru süpürüp bu olayı hatırlamamasına sebep olmuştu. James artık kendi beyninin yazdığı hikayeye inanır olmuştu. Onun için karısı 3 yıl önce hastalığı yüzünden kendi eceliyle ölmüştü. Doktorun 3 yıl kadar anca yaşar demesini James böyle yorumlamıştı. Nasıl olduysa bu kısa süre zarfında James'in eline Mary'nin ölmeden önce yazdığı mektubun bir kısmı geçmişti ve bu da onu Silent Hill kasabasına doğru götürmüştü. Mary. Could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you.
I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? İşte James'in hikayesi bu şekilde başlar. Kendine alternatif bir gerçeklik yazmış ve buna inanmıştır. Aracından haritayı alıp Silent Hill'e doğru gitmeye başlar. Mezarlıktan geçtiği esnada James'in ilk karşılaştığı kişi Angela olmuştu ve annesinin bu kasabada olduğunu, babası ve abisiyle onu aradıklarını söylemişti. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. James'in Angela ile ikinci karşılaşması Woodside apartmanında olur. Angela'nın kafasının karışık ve sorunları olan bir kişi olduğunu buradan rahatlıkla anlayabiliriz. Oh, it's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry.
It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure, no problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Üçüncü görüşümüz ise oyunun ileri kısımlarında olur. Hapishane sonrası labirentte ilerlerken bulduğumuz bir gazete aslında bu kızın nasıl buraya geldiğini açıklar niteliğinde. Gazetede Thomas yani Angela'nın babasının bir kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünden bahseder. Evdeki eşyalara ve paraya dokunulmamıştır. Thomas'ın sarhoşluk ve şiddet geçmişi göz önüne alındığında inceleme ekipleri bu olayın bir soygun değil bir cinayet olabileceği kanaatine varmışlardı. James'in gazeteyi bulduğu koridorun bir yanı tamamen bu gazetelerle kaplıydı. James o anda odanın içinden Angela'nın babasını hayır yapma dediğini duyar ve odaya dalar ancak karşısında Angela'nın babası değil bir yaratık görür ve sonunda bu yaratığı öldürür. En son karşılaşmamız ise otelde olur. Su basan kattaki odalardan birine girdiğimizde içinde yukarı uzanan merdivenlerin olduğu bambaşka bir odaya geçeriz. Burada alevlerin ortasında Angela vardır ve James'i annesine benzeterek ona yaklaşmaya başlar yavaş yavaş. Mama? Mama! I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. What's wrong? Wait. You're not my mama. It's you. I'm sorry, Angela. I think you were right.
What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Bunlardan çıkan sonuç da tabii şu şekilde. Angela küçüklük zamanlarından beri babası tarafından büyük ihtimal defalarca tecavüze uğramıştır. Annesi ise bu duruma kayıtsız kalmış ve başına gelenleri hak ettiğini söyleyip durmuştur. Angela ne kadar annesine ulaşmaya çalışırsa çalışsın, annesi hep ondan uzak durmuştur. Onun sevgisini hiç alamamıştır. James'in dolaştığı o yerin o denli bu sapkınca şeyleri ses ve görsel olarak gösteriyor olması, Angela'ya bunu hatırlatmak üzerine kurulu olmasındandır. Tabi buna gazeteler de dahil. Çünkü gazetedeki babasını öldüren kişi Angela'ydı. Silent Hill'e gelmeden hemen önce yine babası tarafından taciz edilecekken bu duruma dayanamaz ve ekmek bıçağını kapıp o gazetede okuduğumuz olayı gerçekleştirir. Ardından James olduğu gibi onun da beyni bu olayı bilinçaltına gömüp bir çeşit psikoz geçirip annesinin Silent Hill'de kaybolduğunu, babası ve abisiyle birlikte onu aradıklarını düşünür. Kasaba farklı bir şekilde Angela'yı da çağırmıştır. James'e yaratık gibi görünen o kapıştığımız şey sanki bir yatakta iki kişinin üstüne yorgan çekip tabi ne yaptıklarını anlamışsınızdır. James'e bu şekilde görünürken Angela aslında o şeyi babası olarak görmekteydi. Yoksa neden bir yaratığa baba diye seslenip veya James onu yere serdiğinde üstüne televizyonu fırlatıp öc alırcasına tekmelisin ki? Yine Angela ile alevlerle kaplı o yerdeki geçen konuşmada James'in burası cehennem gibi sıcak demesinin ardından Angela'nın benim için her zaman böyleydi karşılığını vermesi aslında Silent Hill'i nasıl James sesi görüyorsa ona da bu yer başından beri alevler içinde annesini aradığı bir kasaba olmuştu. James'in kasabada karşılaştığı bir başka kişi de Eddie'ydi. İlk kez Woodside apartmanında karşılaşmıştı. Odaya girdiğinde mutfağın orada bir ceset vardı ve tuvaletten de örtü sesleri gelmekteydi. Merak edip yavaşça kapıyı açtığında Eddie tuvalette kusarken buldu ve aralarındaki diyalog da şu şekilde gerçekleşmişti. Okay. I didn't do anything. He was like that when I got here. He. Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that.
Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And, Eddie, be careful. Yeah. You too. İkinci karşılaşması da sinema salonunda olur. Eddie, Laura ile konuşmaktadır. James tıkalı yolunu açarken çıkardığı ses Laura'nın oradan uzaklaşmasına sebep olmuştu. Eddie ise umursamazca pizzasını ve elindeki o çilekli dondurmasını yemeye devam etmişti. Eddie ilk karşılaştığımız gibi değildi artık. Biraz daha rahatlamış ve iştahı açılmıştı. You're, James, we met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. At least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Hell. That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Üçüncü karşılaşması da hapishanede ilerlerken olmuştu James'in. Hapishanenin yemekhanesi gibi bir yerde masada bir ceset vardı ve hemen yanında da Eddie görünmüştü. James'in az buçuk delirmiş gibi görünen Eddie ile aralarında şöyle bir konuşma gerçekleşmişti. Ain't no big deal. Just put the gun to their head and Eddie? oh, hi James. What happened here? Who was that? I don't know. It just came at me. Okay. So he attacked you, and you shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes. He kept looking at me, making fun of me. And I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going.
Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. James'in Eddie ile son karşılaşması da mezarlıkta olur. Kendisi için açılmış mezara atlayıp aşağı uzanan merdivenleri inince Eddie ile karşılaşmıştı. Couldn't leave well enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. How many times do I have to kill you? Eddie? Whoa, Eddie, it's me. Oh. Hi, James. Eddie, what are you doing? What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit, you make me sick. You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin, why don't you just kill yourself? Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh! Eddie, What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. no, I don't want. Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Tabi bu olaydan sonra James Eddie'nin fişini çekmişti ve Eddie'nin hikayesi de burada son bulmuştu. Eddie küçüklüğünden beri akranları tarafından dalga malzemesi olur ve büyüyünce bile bu devam eder. Eddie ne kadar arkadaşlarıyla ve çevresiyle ortak bir şeyler yapmak istese de hep ret yemiş, dışlanmış ve görünüşünden kaynaklı kendisiyle alay edilmiştir. Bir zaman sonra bu duruma iyice delilenen Eddie, kendisiyle alay eden tanıdığı birisinden intikam almak için onun köpeğini vahşice öldürmüş, sonra da arkasından onu kovalayan sahibini de ayağından vurmuştu. Aynı Angela ve James olduğu gibi Eddie de tüm bu olayı unutup Silent Hill'e gelmişti. Artık hangi sebepten kasaba onu çağırmıştı belli değil ama belki orada kendisiyle dalga geçen kişilerin olmayacağı veya güvenli olacağı vaadiyle kasaba onu çağırmıştı, bilemiyoruz. Kasabanın kendisinin yaptığı oyunları anlar anlamasın ama bunlar onu pişmanlığa sürüklemez. Gerçekleri fark etmeye başladığında kendisiyle dalga geçen insanları bir bir yok ederken artık çok daha fazla haz almaya ve tatmin olmaya başlamıştır. Silent Hill kasabası Eddie'ye son bir kurtulma fırsatı tanımıştı. James ile son karşılaşmalarında. Hatasını kabul etmesi ve James'in yardım teklifini kabul etmesi yeterliydi ama devamını biliyorsunuz zaten. Bu nedenle de hikayesi başarısızlıkla biter. James'in karşılaştığı bir diğer kişi de yetim kız Laura'ydı. James bu kızı hiç görmemişti ama bu kız Mary'i ve James'i çok iyi tanıyordu. Büyük ihtimal James hastaneye gitmeye vazgeçtiği sıra Mary ve Laura tanışmıştı ve zaman içinde de çok iyi arkadaş olmuşlardı. Hatta Mary hastaneden eğer sağ salim çıkabilirse Laura'ya evlatlık almayı bile düşünmüştü. Tabi Mary'nin ölümüyle bu planları da hayal olup gitmişti. Son günlerinde Mary'i eve gönderdikleri için Laura onun öldüğünden habersiz bir şekilde onu aramak için gitmişti Silent Hill'e. Yani diğer kişiler gibi günahlar için gelmemişti bu kasabaya. James'in Laura ile ilk karşılaşması Woodside apartmanında olmuştu. James'in anahtarı almak için demir parmaklıkların ardına kolunu uzatmasıyla bu kız bir anda belirip James'in hem eline basmış hem de anahtarı tekmeleyip kaçmıştı. Tabi burada James Laura'yı pek önemsememişti. Amacı anahtarı alıp yoluna devam etmekti ancak öteki karşılaşmalarında bu kız James'in oldukça merakını kabartmıştı. Çünkü Mary'i ve kendisini tanıyor gibiydi. Hey, it was you, wasn't it?
You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Üçüncü karşılaşması daha önce bahsettiğim Eddie ile beraber sohbet ettikleri sinema salonunda oluyor. Burada bir de şöyle bir detay var. Eddie Laura'nın korktuğu bir sahne için onunla uğraşıyor ve Laura da görseydin sen de çığlık atardın. Seni yüreksiz şişko diye onun için ağır olabilecek bir kelime kullanıyor. Eddie'nin henüz tam olarak bir şeyleri hatırlamadığı o sıra buradan da belli aslında. Yoksa Laura'ya bunu dedikten sonra ne yapardı siz düşünün. Neyse James'in çıkardığı sesi duyunca kaçmıştı Laura. Kovalamaca devam ederken de hastaneye girmiş, ardından James ve Maria da içeri dalmıştı. Şu an için Maria kısmına girmiyorum. Laura'dan sonra ondan bahsedeceğim zaten. Sonunda James Laura'yı hastanenin içinde buluyor. Aralarındaki konuşma ve devamı ise şöyle gerçekleşiyor. Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth. Laura, why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't. Please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine, don't believe me. See if I care. Hey! Let go. I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura, It's important. what is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. You sure this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Haha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura! Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you brat! In your dreams, fart face. Laura, please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face? Laura! Laura! Bu olaydan sonra iki tane tavandan sarkan yaratıkla savaşmak zorunda kalmıştı James tabi ama bizi ilgilendiren kısım bu değil. Şehirde kim ne görüyor ne görmüyor aslında buradaki konuşmalardan ve eylemlerden belli olmuştu. James Laura'ya burada öylece dolaşmana izin veremem, yaralanabilirsin derken ortalıkta gezen yaratıklardan söz ediyor. Ama Laura'nın bunlardan haberi yok ki. O da kim zarar verecek ki bana diye karşılık veriyor haklı olarak. Yine James'i ona bağırdığı için cezalandırmak isteyip odayı kilitlemişti. Amacı bir özür almaktı ancak o an James kendi canının derdine düştüğü için özür dilemek aklının ucuna bile gelmemişti. Bunlar yaşanmıştı çünkü Laura James'in gördüğü o yaratıkları hiçbir şekilde görmüyor, tahmin bile edemiyordu.
Onun için bu yer normal bir kasabadan ibaretti. Eddie de Laura için endişelenmiyordu çünkü bu yaratıkları o da görmüyordu. James Eddie ile ne zaman karşılaşsa etrafta en az bir tane ceset vardı. İşte Silent Hill'in ona gösterdiği şey de buydu. James'in oyunun başından beri uğradığı Woodside apartmanından tutun göl manzaralı otele kadar. Bu yerlerin bir de alternatif bir tarafı vardı. Daha çok yansıma gibi. Her şeyin daha yıkık dökük göründüğü, uçuruma benzer gibi görünmeyen boşlukların olduğu ve daha güçlü yaratıkların olduğu bir taraftı bu yer. James'in hastaneden ayrılmadan önce bulduğu bir notta bu yer için öteki taraf kelimesini kullanmışlardı. Gerçeklik ve gerçek dışılığın kesiştiği sınırlarda yer aldığından bahsedilmişti bu yer için. Notun üstündeki anahtar da James'in hastaneden çıkış anahtarıydı ve aldığı sıra Laura'yı çoktan hastaneden çıkmış oradan uzaklaşırken görmüştü, hem de hala alternatif taraftayken. Yine aynı muhabbete geliyorum ama bizim saatlerce dört döndüğümüz ve birçok tehlikeyle karşılaştığımız o yerden Laura elini kolunu sallayarak bizden önce çıkabiliyor. Dediğim gibi Laura için ne alternatif taraf, ne siz, ne de yaratık, hiçbir şey yok. Seçimlere bağlı oyun sonu hariç Laura ile son karşılaşmamızda göl manzaralı otelde oluyor. Piyanonun arkasından çıkan Laura ile konuşan James'in kafası bir hayli karışıyor ama taşlarda bir bir oturuyor. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here. Isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Want to read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura. How old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, there kind of was this other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it?
wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! James'in karısı 3 yıl önce ölmüş olsaydı Laura için bıraktığı bu mektupta nasıl henüz 8 yaşına basmış bu kızın 8. yaş gününü kutluyor olabilirdi ki? Bu da tabi James'e benim karım 3 yıl önce ölmüş olamaz dedirtmişti ama hala yaşıyor olabileceği ihtimalini de vermekteydi. Bu görüşünü kırdığı yerse oyunun ilk başlarındaki Mary'nin konuşmasında geçen özel yerimizde bekliyorum dediği yerde gerçekleşmişti. Mary ve James'in Silent Hill kasabasındaki en sevdiği yer göl manzaralı otel olmuştu. Tabi kafası karışık olduğu için James'in aklına ilk parkın oradaki göl gelmişti ve gidince de Maria ile karşılaşmıştı. Ama şimdi Mary'nin asıl bahsettiği yerdeydi. Tatilde kaldıkları 312 numaralı odadaydı ve tatil sırasında çekip odada unuttukları kaydı izlemek üzere televizyonun başına geçmişti. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on. Talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Killer! Why'd you do it? I hate you! I want her back. Give her back to me. I knew it.
You didn't care about her. I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Bunu izledikten sonra James artık her şeyi hatırlamıştı ve bu sayede de Laura da öğrenmişti tüm bu olup biteni. Ama her şey henüz bitmemişti onun için. Alternatif tarafa tekrar geçen James'in gitmesi gereken kısa bir yol daha kalmıştı. Ama önce Maria ve diğer olaylardan biraz daha bahsedelim. Bu karakterle James'in Rosewater Park bölümünde karşılaştığından hemen az önce bahsetmiştim. Oyunun başında James bütün bu kasaba bizim özel yerimizdi kelimesini kullanmıştı. Yani Mary'i tam olarak nerede arayacağını bilmiyordu. Bardaki kırık plağı onarınca dinlediği melodi onun parktaki anılarını canlandırmıştı ve onu o noktaya yönlendirmişti. Böylece Woodside apartmanından çıktıktan sonra ilk durağı Rosewater Parkı olmuştu. Bir kadının aynı James'in bütün gün göle bakmıştık kelimesindeki gibi göle baktığını görmüştü. Ama yanına gidince Mary olmadığını kafası bir hayli karışsa da anlamıştı. No. You're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. 3 years ago. It's just I got a letter from her. A letter. I know how it sounds. I'm not. I don't. Hey. It's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. There was something. I can't quite. Hey! I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just. Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just. Come on. So it's okay. Yeah.
Bu kişi James'in ölen karısının birebir kopyası gibiydi. Sadece kıyafetleri ve saçı farklıydı. Tabi bir de bu fiziksel farkları dışında farklı olan hal ve hareketleri vardı. Ses tonundan hareketlerine kadar sanki James'i arzuluyormuş gibiydi. Yani Mary'nin daha cezbedici bir versiyonu olduğu da söylenebilir. Maria'nın tek özel yeriniz burası mıydı sorusunu sorması, James'in sanki bir yer daha vardı gibisinden düşünmesine ve büyük ihtimalle de oteli bir nebze hatırlamasına sebep olmuştu. Ama ilk önce Maria'nın istediği yere gideceklerdi beraber. Ek olarak söylemem gerekirse şehirde dolaşan yaratıkları öncesinde bahsettiğim karakterlerin göremediğini söylemiştim. Ancak Maria enteresan bir biçimde piramit kafa da dahil bu yaratıkları görebiliyordu ve ona bu yaratıklar saldırabiliyordu. Maria'nın sözde çalıştığı kulübe ulaştıklarında kısa bir süreliğine burada soluklanma imkanları olmuştu. Kısa bir süreliğine diyorum çünkü James'in kararlı bir biçimde Mary'i aramaya devam ettiğini hissettirmişti bu yer. Sonrasında ise Laura'nın çığlığını duyup sinema salonuna koşmuşlardı. İçeri yalnız girdikten sonra James, Laura'yı dışarı kadar takip etmişti ama kız Brookhaven hastanesine kaçmıştı. İçeri Maria ile birlikte Laura'yı aramak için girdikten kısa bir süre sonra da Maria kendini kötü hissettiğini söyleyip odalardan birine uzanmıştı. Maria? Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. So comfy. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. James Laura'yı hastanenin içinde aramaya devam etmişti. Bulduğunda gerisini biliyorsunuz zaten. Kız bizi iki yaratığın olduğu odaya kilitlemiş ve ardından James tekrardan alternatif tarafta kendini bulup yoluna devam etmişti. James hastanenin zemin katında ilerlediği sırada tekrardan Maria ile karşılaşmıştı. James! Mary! Oh. Maria, I thought... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What?
We have to find her. Yeah, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Maria'nın James'e karşı bu tavırları ve Laura'yı önemsemesi onun için sindirmesi zor şeylerdi. Ona eşini fazlasıyla hatırlatıyordu ama onun Mary olmadığını da biliyordu. James için şu an kapalı olan bilinçaltı anılarına Silent Hill'in erişebilmesinden kaynaklı Maria karakteri Mary'nin düşüncelerine ve bilgisine sahipti. Bu nedenle de onun ne olduğunu anlamak James için zordu. Sonunda onları hastaneden çıkaracak olan asansöre ulaştıracak kapının önüne gelmişlerdi. Ancak Maria o kapıdan nedense geçmek istememişti. James'in onu cesaretlendirip kapıdan geçirmesi ve labirent gibi yerde piramit kafanın birdenbire belirmesi James'in sonunda yıkılmasına sebep olacaktı. Come on, hurry! Sonrasında James labirentte gezdiği esnada bir odaya girmişti ve parmaklıkların ardında tekrardan Maria ile karşılaşmıştı. Ama bu sefer yine kanlı canlı olarak. Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting.
find some way to... I'll come back, I promise. Haliyle bu yaşadıklarını anlamlandıramıyordu James ama bu onun vazgeçeceği anlamına da gelmiyordu. Labirentte 4 dönüp o bölgeyi tamamlayınca parmaklıkların ardına duran Maria'ya söz verdiği gibi odaya geri dönmüştü dönmeye ama bu sefer de onu yatakta ölü bulmuştu. Aynı Mary'nin hastalığında olduğu gibi vücudunda yaralar vardı. Otelin alternatif tarafının sonlarına doğru geldiğimizde Maria'yı yukarıda baş aşağı çevrilmiş bir şekilde bulmuştuk ve o noktadaki konuşmalar da şu şekilde gerçekleşmişti. James! Leave her alone. Leave us both the hell alone. Piramit kafanın neden şimdi bir değil de 2 tane olduğunu merak ediyorsunuzdur. Ama önce Maria'nın hikayesini bitirelim. Hemen sonra ona geçeceğiz zaten. En sonunda da oyundaki yaptığımız eylemlere göre Mary ya da Maria karakteriyle karşılaşırız. James tüm olup biteni hatırladığı için artık şehrin daha fazla oynadığı oyunlara kanmayacaktır ve yaratığa dönüşen Mary veya Maria karakterini yok edecektir. Evet, geldik Maria karakterinin gerçekte ne olduğuna. Maria diye biri yok aslında, sadece şehrin James için uydurduğu bir karakterdi kendisi. Mary hastanedeyken James karısının eski haline dönmesini, yine eskiden olduğu gibi güzel ve kendisiyle ilgilenen birisi olmasını ister. Yani onunla yine birlikte olmak ister. Tabi James'in bu istekleri gerçekleşmez ancak bunlar hep bilinç altında olduğu için şehir bunları kullanarak Maria karakterini yaratmıştı ve onu bir tercihe zorlamıştı. Şehir tüm bunları yaparken gerçekleri hem James'in yüzüne vurmuş hem de Maria'ya aşık olabilecek mi onu sınamıştı. Eğer Mary'i seçecek olursa oyun sonunda Mary ile ilgili sonlara ulaşır ve son savaşı da Maria ile yapar. Ama tam tersi Maria'yı seçerse, ki bence en kötü son Maria ile ayrıldığı sondu, oyun sonunda Maria ile ilgili sonlara ulaşır, son savaşı da Mary'e karşı verirdi. Oyunda 8 adet son mevcut ve bunların tek tek açıklamasına girmeyeceğim çünkü tüm bu sonlar kanalımda zaten mevcut. Bu videonun sonuna da bırakırım, gerekli görürseniz bakarsınız. Şimdi ise geldik Silent Hill oyununun en ikonik karakterlerinden biri olan Piramit Kafa'nın ne olduğuna. Piramit Kafa oldukça uzun boylu, ince yapılı ancak bir o kadar güçlü ve öldürmesi neredeyse imkansız bir karakterdir. Piramit Kafa'nın yaptığı her hareket aslında bir anlam yüklüdür ve eğer ki bu oyunda o olmasaydı tahminen James'in bu yaşadıklarını anlamlandırması bir hayli zor olacaktı.
James karısıyla birlikte kasabayı ziyaret ettiğinde müzede cellatların resimlerini ve belgelerini görmüştü. Bu imgelerin anısı daha sonra suçluluk duygularıyla örtüşecek ve piramit kafa adlı yaratığın fiziksel görünümüyle yine silahları olan büyük bıçak ve büyük mızrak olarak kendini gösterecekti. Bu yaratık James Sunderland'in suçluluğunun ve cezalandırılma arzusunun bir tezahürüdür. Onu insan tutmak ve geçmiş eylemlerini hatırlamasına yardımcı olmak için vardır. İşte bu yaratığın tasviri buradan geliyor ve aslında o James Sunderland'in ta kendisidir. Onun bilinç altındaki leş anıları, yaptıkları ve fikirlerinin birleşimidir. Diğer gördüğümüz yaratıklardan da kısaca bahsetmem gerekirse ilk karşılaştığımız Lang figür adlı yaratık, Mary'nin hastalığında hem James'in çektiği ızdırabı hem de Mary'nin çektiği ızdırabı temsil eder. Yaratığın James'in üstüne asit tükürmesi Mary'nin kötü sözlerini, yine yaratığın elleri ve kollarının bağlı olması James'in içine sıkıştığı durumu veya Mary'nin yataktan çıkamamasını anlatır gibi. Man and Queen adlı yaratıkla da ilk kez Woodside apartmanında karşılaşırız. Altı da üstü de bacaktan oluşur bu yaratığın. Yine James'in cinsel dürtülerinin sonucudur kendisi. Brookhaven hastanesine karşılaştığımız hemşirelerse öncesinde de bahsettiğim James'in hastanedeki hemşireleri düşünüş tarzı ile bağlantılı oluşmuştu. Şu an için bahsedeceğim son yaratık ise Mandarin adlı yaratık. Bu yaratık ile ilk kez Laura'yı takip ettiğimiz sokakta karşılaşmıştık ve bu yaratık aslında James'in kafasındaki kaosu temsil eder. James hem gerçekte hem de zihninde belli duvarların arasına sıkışmış kalmış ve ne kadar bu duvarı yıkmaya çalışırsa çalışsın çıkamıyor. Mazgalın altından bir çıkabilse yaratık kurtulacaktır, aynı James gibi. Ama yaratık mazgalın yukarısına bir türlü çıkamaz veya mazgalı bırakıp yok olamaz. Yani iki türlü de takılı kalmışlardır. İşte Mandarin yaratığı bu yüzden James'in gölgesi gibi durur. Şimdiki bahsettiğim yaratıklar James'in bilinç altından parça parça izler taşırken piramit kafa tamamına sahipti. James'i tamamıyla cezalandırmak için orada değildi piramit kafa. Ona gerçeği göstermek ve kendisini de içine düştüğü durumdan çıkarmak istemesinden kaynaklı oradaydı. Yani James'i aslında gerçeğe götürmeye çalışıyordu. Woodside apartmanında 201 nolu odaya girdiğimizde piramit kafa ile karşılaşmıştık. Piramit kafanın iki Man and Queen yaratığını zorbalaması yine James'in cinsellik dürtülerine bir atıfken James'in karşısında kafasındakini çıkarmak istercesinde yaptığı harekette aslında James'e yık şu kafandaki bariyeri dercesine bir haykırışıdır.
Zaten piramit kafanın o kafasındaki piramit şekilli paslı miğfer sadece resimde gördüğümüz cellatları temsil etmiyor. Aynı zamanda James'in bilinç altındaki bariyeri de temsil ediyor. Woodside apartmanından ayrılmadan hemen önce bu sefer aralarında bir engel olmaksızın karşı karşıya gelmişlerdi. Bir süre kapıştıktan sonra da sirenlerin çalmasıyla piramit kafa odadan ayrılmıştı. Nedensizce James'i bırakıp gitmiş gibiydi ama sadece burada James'i denemişti. Onun bilinç altına yapacağı yolculuğa hazır mı değil mi onu test etmişti. Tabi James'in bu testi geçtiğini anladığı vakitte yine ona rotayı gösterircesine önünden ilerleyip gözden kaybolmuştu. Bir sonraki karşılaşmamızsa hastanede çatı katına çıktığımız sıra gerçekleşiyor. O kısmı araştırırken yerde bulduğumuz bir notu okuduktan sonra girdiğimiz yerden tekrar çıkmak isterken birdenbire karşımızda beliren piramit kafa tuttuğu gibi James'i tekrar geldiği yöne doğru fırlatıyor ve yine 3. kata inmiş buluyoruz kendimizi. Burada okuduğumuz o mektup da bu durumun yaşanmasına sebep olmuş olabilir. Ancak bana soracak olursanız olmamamız gereken yerde olmamızdan kaynaklı yaşanmıştı bu durum. Yani bilinçaltımızın derinliklerine inmek istiyorsak aşağı hareket etmemiz lazımdı. Bilinçaltımızın derinlerine giden yol, merdivenlerden aşağı doğru indiğimiz ve dibi görünmeyen boşluklara doğru atladığımız o mekanlar bizim bilinçaltı düzeyimizi temsil ediyor. Biz ne kadar oyunda fiziksel olarak aşağı doğru gidersek bir o kadar da zihinsel olarak derine inmiş oluyoruz. Bilinçaltımızdaki bir bariyeri daha ortadan kaldırmış oluyoruz. James'in Maria ile beraber hastanedeki piramit kafadan kaçtığı ara sahneyi izlemiştik. Şu ana kadar bıçağı ile gördüğümüz piramit kafanın elinde şimdi ise mızrak vardı. Çünkü bu mızrak James'in öncesinde yaptığı eylemleri yansıtıyordu. Bıçak ise bilinçaltı düşüncelerini ve fantezilerini. Labirent gibi olan o yerde piramit kafanın arkalarından kovalaması ve sonunda Maria'yı yakalayıp yok etmesi, öncesinde de bahsettiğim James'in hastanede karısını terk etmesinin temsili olarak yaşanmıştı. Labirent gibi yerin James'in o kararı alırken verdiği mücadelesini, piramit kafanın Maria karakterini öldürmesi de James'in hastaneden ayrılırken karısının zihninde yok edip onsuz ayrılmasından kaynaklı yaşanmıştı. James'in bir sonraki piramit kafe ile karşı karşıya gelmesi çok daha derinlerde gerçekleşmişti. Müzeden çok aşağılara hapishaneye çıkan uzun bir merdiveni indikten sonra bir delikten atlaması gerekmişti. Dört tarafı duvarlarla çevrili bir oda onu karşılamıştı. O hücre gibi yerden ayrıldıktan sonra yine bir oda onu karşılamış ama bu sefer o odadan ayrılması daha zor olmuştu ve sonra aldığı spiral anahtarla kafesi açıp yine bir delikten atlaması gerekmişti. Bizim derinlere doğru inmemizin bilinçaltımızla bağlantılı olduğundan bahsetmiştim. Her iniş aslında bilinçaltımızın bir katmanını ifade eder. Beyin bilinçaltını kontrol edemez hale gelir ve hızlı bir çözülme yaşar. Bunu yaşarken de neyin gerçek, neyin yanılsama olduğunu anlayamaz. Bu çözülmeler de öyle etkiler yaratır ki aynı Eddie ve Angela'ya olduğu gibi bu durumu kaldıramaz ve sonunda ya pes eder ya da başarısız olur. Ancak James'in onların sahip olamadığı piramit kafaya sahip olması bu işleyişi kendisi adına lehine çevirir. James bilinç altındaki bariyerleri bir bir kırarken bilinci ise her atlayışında onun önüne engeller koyar. Aynı hücre tarzı odadaki olduğu gibi ve anahtarı aldıktan sonra üstüne kapanan kapı gibi. Çünkü James'in hızla bilinç altına ulaşıp sonrasında bunu kaldıramamasından korkar ama bu onu yine de durdurmaz. James'in labirentte kendisi için geçilmez olan bir yeri piramit kafanın gelişiyle geçtiğini görürüz. Sonrasında da parmaklıkların ardındaki Maria ile karşılaşmasını. Tekrar Maria'ya ulaştığında ise çoktan hastalıktan öldüğünü. Ama burada şöyle bir durum var. James zaten anlam veremediği bir şeylerden ötürü suçluluk duyduğu kesin. Ama Maria'nın elini tutup o sırada birden o yüzündeki değişen ifade sanki bir şeylerin ters olduğunu anladığı edasını veriyor. Yani sanki benim karım böyle ölmemişti ki der gibi. Bir şeyleri hatırlamaya başlamış gibi. James daha sonra piramit kafanın bıraktığı büyük bıçağı alıp aynı piramit kafa gibi bıçağı arkasında sürükleyerek bu sefer kendi başına o açılmaz yerden geçtiğini gördük. Öncesinde bu bıçağın James'in düşüncelerini temsil ettiğinden bahsetmiştim. Bu kadar ağır olması da yaşadığı yükü temsil ediyor olabilir. Ama bir şeyleri kabul edip bunlarla birlikte oradan geçtiğini göstermek ister gibi oyun burada. James labirentten çıktıktan sonra Sal ile ışığın olduğu yöne, asıl bilgiye giden göl manzaralı otele doğru yol almıştı. Vardığındaysa devamını zaten biliyorsunuz. Laura'dan 3 yıl önce ölmüş olamayacağını öğrenmişti ama eğer bir hafta öncesine kadar yaşıyorsa belki gerçekten oradadır gibisinden düşünüp tüm gerçeği gitti 312 numaralı odada izlediği kasetten öğrenmişti. Alternatif tarafa geçtiğinde de radyodan cızırtılar eşliğinde dinlediği Mary'nin çağrısına kulak verip yoluna devam etmişti. Mary? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you.
But where? Where are you? You're so close now. Please, don't give up. Don't leave me out here, James. James. Piramit Kafe ile son kez yine otelde karşılaşıyoruz ama bu sefer bir değil 2 tane. Bunun nedeni de buraya gelmeden önce James'in yeni bir pişmanlık sahibi olmasından, Eddie'yi öldürmesinden kaynaklı. Ancak James artık tüm gerçeği biliyordu. Her seferinde Piramit Kafa ve Maria döngüsü canını yakmayı başarsa da James'in artık bunlara ihtiyacı kalmamıştı. Piramit Kafa'nın yüzüne vurmak istediği gerçeği ve kasabanın ona yaptığı şeyin artık farkındaydı. Gerçeklerden de kaçmıyordu. Tabi son kez emin olmak adına Piramit Kafa onun karşısındaydı. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. James'in geri adım atmaya hiç niyetinin olmadığını da gördüklerinde kendilerini yok etmişlerdi. James'in bilinçaltı bilinci olmuştu artık. Haliyle Piramit Kafa'nın kalmasını gerektirecek bir neden de kalmamıştı. Bilinçaltımıza inmemizi de gerektirecek bir durum kalmadığı için bu sefer yukarı doğru çıkarız ve karşımızda oyun sonuna göre Mary veya Maria ile yüzleşiriz. Öncesinde de söylediğim gibi bu noktada kiminle karşılaşırsak karşılaşalım gerçeklikle alakası olmayacaktır. James bu oyuna son vermeyi seçince de Mary'nin hasta yatağı tasviri üzerine kurgulanmış yaratıkla savaşır ve sonunda onu yok eder. Sizleri asıl Mary'nin mektubunun okunduğu ve yine Mary'nin James için istediği bir son ile baş başa bırakıyorum. Mary. Hey, handsome. I'm sorry. Don't be. I told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. But that's not why I did it. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. What is this? It's what you've been looking for.
In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself and for others. Like you did for me. James, you made me happy.